Hello, welcome back to English video. In this video, we will talk about articles. So, let's get started. Do you know how to use a, an, and the? Look at these examples. Jadi, apakah kalian tahu cara penggunaan a, an, and the? Di berikut ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, the first one is, she is a teacher. I need an umbrella. Next, have you heard the news? And the last is, I don't like spiders. Here are some important things to know about using articles. Jadi di sini nanti akan ada beberapa penjelasan penting yang harus kalian tahu mengenai penggunaan articles. The first one, we can use articles to talk about jobs. Jadi pertama, kita bisa menggunakan articles untuk membicarakan tentang pekerjaan. Berikut contohnya. We usually use a or an to talk about what people's job are. For example, he is an architect. She is a doctor. My grandfather was a pilot. Ronnie was an electrician. The second is for singular noun. We use a or an, the indefinite article, when we talk about something for the first time or something that is part of a group or type. Jadi kita menggunakan a or an itu untuk indefinite article ketika kita membicarakan sesuatu untuk pertama kali atau sesuatu itu merupakan bagian dari grup atau tipe, such as I saw a good movie yesterday. And the second is, do you want a snack? Berikut ini ada tabel pasangan penggunaan articles dengan kata. Yang pertama, articles a itu pasangannya dengan konsonan sound, sementara an itu pasangannya dengan vowel sound. Konsonan sound itu semisal b, c, d. Kemudian kalau yang vowel sound itu seperti a, i, u, e, o. Di bawahnya itu ada contoh such as seperti she has a university degree. It took me an hour to get home. She needs an umbrella. Tobian is going out with a friend. Oke, jadi di situ kalimat pertama yaitu university, kenapa menggunakan a, sementara university diawali dengan huruf u. Baik, jadi pelafalan university itu awalannya menggunakan y, di mana y merupakan konsonan sound. Jadi pasangannya menggunakan a, bukan an. Seperti itu ya. Jadi pelafalannya juga harus diperhatikan apakah menggunakan konsonan atau vowel sound. Meanwhile, we use the definite article when the listener already knows which things we are talking about or the things are mentioned before. Jadi kita bisa menggunakan the, yaitu definite article, ketika seseorang pendengar itu sudah mengetahui benda apa yang dimaksud, such as I'm going to take the dog for a walk. Have you seen the house key? They go to the school next to the church. I have taken the book from your desk. Di situ menggunakan the semua, the dog, the house key, the school, the church, the book. Berarti pendengar atau orang yang diajak berbicara itu sudah mengetahui benda, tempat, atau hewan peliharaan yang dimaksud itu yang mana atau sudah disebutkan sebelumnya. The third is things in general. We normally use a plural or uncountable noun with no article when we talk about things in general, such as cows eat grasses. The second one, weather freezes at 0 Celsius degree. And the last is children need a lot of sleep. And the fourth is for particular groups of things. When we talk about a particular group of things, we use the. We went to the zoo and
saw the birds. Jadi penggunaan the itu bisa digunakan untuk menunjukkan grup tertentu, grup sebuah benda, grup tempat, atau grup binatang. Bisa menggunakan the. And the fifth is, here are some ways we use articles in common phrases and place names. We don't usually use article in expressions with pet, work, home, school, university, prison, and hospital. Seperti di contoh, di situ tidak menggunakan articles dengan beberapa kata tertentu. Di situ contohnya semisal go to bed, go to work, go home, start school, go to university, be sent to prison, go to hospital. But we usually use the if someone is just visiting the place and not there as a student, prisoner, or patient. For example, my sister has started school now. I went to the school to meet her teacher. And then Tania went to the prison a lot when she was a social worker. And the last is, I'm at the hospital, my sister has just had a baby. Jadi penggunaan the itu mungkin bisa digunakan apabila seseorang itu hanya mengunjungi tempat tersebut dan bukan merupakan bagian seperti seorang siswa di tempat itu dan mungkin seorang pasien di rumah sakit tersebut. Jadi hanya mengunjungi bisa menggunakan the. And the sixth is for place names. We don't normally use an article for continents, most countries, cities, towns, lakes, mountains, or universities. For example, Africa, India, New York, Lake Victoria, Mount Kilimanjaro, Harvard University. Jadi tidak biasa menggunakan artikel untuk kota, negara, danau, universitas, dan pegunungan. Country names with United have the. There are other countries which are exceptions too. For example, the United Arab Emirates, the United Kingdom, the United States of America, the Bahamas, the Gambia. And then seas and oceans, mountain ranges and rivers have the Atlantic, the Pacific, the Mediterranean, the Himalayas, the Alps. And then the universities with of in the title also have the universities of Cape Town, the University of Tokyo, the University of Florida. Jadi ada beberapa pengecualian ya penggunaan the. Yang pertama, jika ada kata united itu bisa menggunakan the. Kemudian untuk pegunungan dan lautan ya, sungai itu juga bisa menggunakan the. Kemudian untuk universitas itu kalau ada of Cape Town, of Tokyo, semisal kayak gitu, itu juga bisa menggunakan the. That's all for the video. Thank you for your attention and see you on the next video. Bye!